Logo da Hausa muke kira da tambari. Logo na da matuƙar muhimmanci kuma yana taka muhimmiyar rawa wajen fito da kamfani, wata ƙungiya, wata makaranta da dai makamantan irin waɗannan. Insha Allahu a wannan bidiyo ɗan uwa ka zauna daram dam domin ka kalli yadda za mu yi amfani da wata fasaha ta AI mu gina logo ɗinmu kyauta. Domin creating ɗin logo ɗin za mu yi amfani da wata manhaja ta AI mai suna Bing. Da fari sai ka danna wannan link ɗin, zai kawo ka wannan interface ɗin, sai ka danna join and create. Bayan ka danna zai kawo ka nan, zai tambaye ka ka saka Microsoft account details ɗinka, idan baka da kawai sai ka yi register. So ina da, zan sa email ɗina, zan sa password a nan, sai ka danna next. Bayan ka gama haka, domin creating ɗin logo ɗinka kawai shine zaka zo nan daidai nan wajen sai ka rubuta masa abin da kake so ka gani da turanci. Misali, bari rubuta a logo design for a popping company kaza kaza kaza. Idan ka danna create a nan wajen, kun gani gashi nan within seconds gashi nan 4 different logos mun same su. So amma kuma kamar yadda kuke gani logos ɗin ba su da kyau irin sosai ɗin nan. So gaskiya AI tools sun fi ganewa irin ka ba su prompt bayanai masu kyau, ka jera musu turanci mai kyau. To domin ka samu kyakkyawan logo bari mu yi amfani da wata manhaja ɗin mai kyau. Wannan manhaja ɗin kuma kyauta ce, muna da ita a link a description. So da fari sai ka danna cikin wannan link ɗin, zai kawo ka daidai wannan interface ɗin ta GravityWrite. So wannan site ɗin zai taimaka mana wajen samun logo ideas. Da fari za mu danna wannan button ɗin, zai kawo ka wannan interface ɗin na wajen register, sai ka shigar da bayananka, sai ka danna create account. Kamar yadda kuke gani sai ka shiga nan images, sai ka danna logo design idea. Kamar yadda kuke gani a nan wajen farko ɗin nan ka rubuta sunan kamfaninka, nan kuma ƙasa sai ka rubuta description, ɗan gajeren bayani game da yadda kake so logon ya zama, sai ka danna create content. Okay, kamar yadda kuke gani gashi nan wannan AI ɗin ya kawo mana prompt, ma'ana irin bayanan da za mu kwafa mu kayi Bing AI kenan. So yanzu misali bari mu kwafi wannan paragraph ɗin guda ɗaya, wannan idea ɗin, idan muka yi copying ɗinta sai mu koma Bing AI. Bayan ka dawo nan sai ka yi control all, sai ka yi pasting, sai ka taɓa create. Gashi nan kamar yadda kuke gani logos guda 4 masu kyau. So yanzu idan kuka duba za ku ga ai professional logos ne. Za ka iya amfani da wasu prompt ɗin, wasu bayanan na turanci, ko kai customizing based on yadda kake so. Yanzu bari idan kai clicking akan wannan image ɗin, bari mu gyara wannan hoton. So da fari domin mu gyara wannan rubutun sunan na jikin logo ɗin za mu yi downloading ɗin shi. Bayan mun yi downloading za mu je mu Canva domin mu yi editing ɗin sunan logo ɗin. Bayan ka shiga Canva sai ka yi sign up. Bayan ka yi sign up kawai za ka iya zaɓen Gmail account ɗinka ma a wajen sign up ɗin, sai ka taɓa gashi nan kamar yadda kuke gani. Yawwa, bayan ka yi signing kuma sai ka danna wajen create design, sai ka taɓa logo kamar yadda kuke ga, zai bamu wannan canvas ɗin. So a daidai wannan wajen sai ka taɓa nan inda aka ce upload, sai ka taɓa upload file, sai ka zaɓi logo ɗinka, sai ka danna open. Sai ka danna logo ɗin, zai bayyana kamar yadda kuke gani. Da fari bari mu ja logon namu ya cika wannan canvas ɗin. Bayan ka yi right click sai ka taɓa set image as background, kun gani? So da farko domin mu ɓoye rubutun za mu je mu element, sai mu ɗauki rectangle shape ba square ba, sai mu placing ɗinsa a daidai inda rubutun yake kamar yadda kuke gani. So sai mu yi amfani da color picker, in kuka taɓa nan sai ku taɓa fari, ko kuma mu ɗauki color picker sai mu zaɓi daidai color ɗin, kun ga kamar yadda kuke gani ya yi pitching, ya yi matching. So da fari sai mu ɗauko rubutun da muke ganin zai dace da logo ɗinmu, sai mu yi double click
bayan ka yi double click sai ka rubuta sunan kamfaninka. Fragranza misali, wannan shine sunan kamfanin, gashi nan na rubuta. To gashi nan kuma na rubuta masa irin taken kamfani din. Bari mu canja color din, sai ka taba nan wajen color, sai ka zabi color da kake so. Mun zabi wannan color din. In the same way kuma zamu iya canja wannan shi ma color wannan rubutun na ƙasa. Bayan mun yi clicking a kansa sai mu zabi misali wannan bakin. So kun ga kamar yadda kuke gani logon mu yayi kyau, ko ba haka ba? Domin downloading din shi kawai zamu iya taba nan share, sai mu je mu wajen download kamar yadda kuke gani, sai mu zaɓi PNG format, sai mu daɓa download. Bayan mun taɓa download za ku ga logo ɗin ya yi zama downloaded a kwamfutar mu. Inda za mu buɗe shi gashi nan ya yi kyau, ko ba haka ba? Amma kuma gaskiya logo ɗin ba shi da irin quality ɗin nan mai kyau. So da fari za mu mai shi SVG format, ko ba haka ba? Saboda Canva sai ka biya kuɗi kafin ka samu hoto mai quality. Amma tunda dai wannan bidiyon namu komai kyauta za mu nuna, bari mu shiga cikin wani site vectorizer.ai. Kamar yadda kuke ga wannan tool ɗin is very powerful, zai iya mayar mana hotonmu ya zama mai quality sosai. Kawai ka yi dropping ɗin logo ɗinka a wannan site ɗin, within seconds gashi nan a wannan hannun daman gashi nan kun gani logon mu ya fi quality sosai, ko ba haka ba? So wannan shine, kun ga ya taimaka mana sosai, ba sai mun biya kuɗi a Canva ba. Yanzu kawai sai mu danna download. Gashi nan logon mu mai kyau ya bayyana, kuma mai quality, kuma kyauta, komai da komai na nuna kyauta. Da fatan kun ƙari da kallon wannan bidiyo. Kada ka manta ka danna alamar like, ka yi comment, ka faɗi ra'ayinka, ka yi share saboda 'yan uwa da yawa su amfana, kuma kada ka manta ka yi following ɗina ta yadda duk sanda na ɗora bidiyo za ka gani. Ni ne naku wannan yaron Habibu Fasaha. Na gode sosai.